सत श्री अकाल नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइंस के नाल। इजराइल उत्ते फलस्तीन का हमला, 700 तो ज्यादा लोगों की मौत। राष्ट्रपति बाइडन ने हमले नूं दस्सिया भयानक त्रासदी। न्यूयॉर्क दे विच होया वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट का चौथा 2 दिना जनरल इजलास। दुनिया भर तो मैंबर इस इजलास विच होए शामिल। कैनेडा विच मनाया जा रहा है थैंक्स गिविंग डे। ओंटारियो प्रीमियर फोर्ड वालों कैनेडियंस नूं इस दिन दियां दित्तियां गईयां बधाइयां। हुण खबरां विस्तार नाल। इजराइल ने यूएन दे विच चेतावनी दी है कि देश ते हमास का हमला आज़ाद दुनिया ते जंग है। जेकर इजराइल इसका मुकाबला करने दे विच सफल रहिंदा है तो दुनिया हार जाएगी। इजराइल ते हमास के हमले नूं 9/11 पल दसते हुए देश के स्थाई प्रतिनिधि गिलाड एरदान ने कहा है कि हुण हमास के अतवादी बुनियादी ढांचे नूं पूरी तरह खत्म करने का समा आ गया तां जो अजिही भयानकता कदे ना वापर सके। This is Israel's 9/11. This is Israel's 9/11, and Israel will do everything to bring our sons and daughters back home. These images are horrifying. They are hard to see, and they are impossible to fully internalize. But I'm showing you all of this for a reason. Today, many members of the international community are supporting Israel, yes. But if history has taught us anything, we know that tomorrow that may not be the case. The international community, and particularly the UN and the Security Council, have a very short memory when it comes to Israel. The terror that we endure quickly becomes a side note. But this time will not be the same. We will not let the world forget the atrocities our country suffered. I want you all to remember what sadistic evil Israel is currently at war with. The world must not forget what I have shown you today. Hamas is a genocidal Islamist jihadist terror organization. It is no different than ISIS. It is no different than Al-Qaeda. There is no reasoning with genocidal jihadists. They do not want dialogue. They do not want conversation. They want one thing and one thing only: the annihilation of the Jewish state. This is a direct quote from their charter. The day of judgment will not come until Muslims fight the Jews and kill them. This is the Hamas charter. And it also says that whenever a Muslim encounters a Jew, he must butcher him. That's the Hamas charter. Internalize this. They want to butcher me. They want to butcher my children, my people, and my nation. They will not stop until they murder every single one of us. And this is precisely why this atrocity is Israel's 9/11. From now, nothing will be as it was. I promise you. Today, we are shattering the paradigm. We are changing the equation. For 17 years since Israel unilaterally withdrew from Gaza, and since Hamas came to power, the world has tried to reason with these terrorists, barbaric terrorists. The international community sought to rehabilitate Gaza, giving tens of billions of dollars in aid. अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि इजराइल नूं अपनी अते अपने लोकां दी सुरक्षा करन दा अधिकार है। उसने हमास के अतवादी हमलों के जवाब दे विच इजराइल लई ठोस अते अटुट समर्थन की मांग की है। बाइडन ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीम नूं इजरायली हमरुतबा नाल गल करन दे निर्देश दिते ने तां जो यकीनी बनाया जा सके कि इजराइल दे कोल सारे लोड़ींदे स्रोत उपलब्ध ने। हमले च मारे गए लोगों का जिक्र करदे उन्होंने कहा है कि मनुखी पद्धर ते भी यह एक भयानक त्रासदी है।
orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in the space of hours raining down on Israeli cities. When I got up this morning and started this at 7:30, 8 o'clock, my calls. Hamas terrorists crossing in Israel, killing not only Israeli soldiers, but Israeli civilians. In the street, in their homes, innocent people murdered, wounded, entire families taken hostage by Hamas. Just days after Israel marked the holiest of days in the Jewish calendar. It's unconscionable. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people, full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. I've also been in contact with the King of Jordan, spoken with members of Congress, directed my national security team to engage with their Israeli counterparts, military to military, intelligence to intelligence, diplomat to diplomat, to make sure Israel has what it needs. I've also directed my team to remain in constant contact with leaders throughout the region, including Egypt, Turkey, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Oman, the UAE, as well as our European partners and the Palestinian Authority. It's also a terrible tragedy on a human level. It's hurting innocent people. Seeing the lives that have been broken by this, the families torn apart, it's heartbreaking. And Jill and I are praying for those families who've been impacted by this violence. We grieve with those who've lost their loved ones, lost a piece of their soul. We have hope for swift recovery for many who have been wounded. But we're going to remain in close touch with Prime Minister. I personally am going to remain in close contact with Prime Minister Netanyahu as this situation continues to develop. And let there be no mistake, the United States stands with the state of Israel, just as we have from the moment the United States became the first nation to recognize Israel 11 minutes after its founding 75 years ago. ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚੌਥਾ 2 ਦਿਨਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੌਥੀ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 31 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ 'ਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ, ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਗਨ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਰਾਤ ਹੈ ਇਸ ਪਲੈਨਟ 'ਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ 'ਚੋਂ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਪੂਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯਰਬਦਾ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਅਖੀਰਲੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਵਰਸ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਗੂੰਜਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਯੋਧੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਝੂਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਇਹ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਾਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਰਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਲਾੜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਠੀਕ 18 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਟਵਾ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਉਸ ਰੌਕ ਸਟੇਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਢੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਵਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਡੇਟ ਲਾਈਨਸ ਕਰੰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪਸਮੰਜਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੋਸਟ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਬੁੱਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸਟੈਂਪ ਕੀਤਾ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਵਿਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਔਰ ਠੀਕ ਇਹ ਵਿਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ 2 ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2 ਰੂਸੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਗੌੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਦੂਰ ਪੂਰਬੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਦੀਵੋਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। As is the case against a former Russian contractor of our embassy who was arrested for the supposedly nefarious task of performing such activities as providing our embassy with media clips. Yet again, Russia has chosen confrontation and escalation over constructive diplomatic engagement. It continues to harass employees of our embassy, just as it continues to intimidate its own citizens. We regret that Russia has taken this path, and you can certainly expect that we will respond appropriately to their actions. These two were, as far as the U.S. is concerned, were just doing their jobs and not doing anything nefarious. They were just doing their jobs, as was the underlying employee who the Russian government arrested some months ago was doing completely legal tasks that are in compliance with Russian law. Have they left yet or no? No, they have not.
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰਗਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 2 ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ 2 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਚਰਡ ਵਰਲੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। I'm going to give you guys some preliminary details of the criminal investigation. Please note that the investigation is still active and ongoing. There will be a lot of details that I cannot share for the integrity of the investigation. On yesterday's date, officers from the Prince George's County Police Department, Bowie State University Police Department, as well as troopers from the Maryland State Police College Park Barrack was working the homecoming weekend here at Bowie State University. Troopers and officers received a call of a shooting, at which point they located 2 victims here on campus. Criminal investigators from the Criminal Enforcement Division responded and took charge of the investigation, along with our partners, again, from Prince George's County Police, as well as Bowie State Police Department. Preliminarily, we can tell you at this point the 2 victims were transported with gunshot wounds to a local hospital. We cannot identify who those victims are at this point. It should be noted that the investigation, again, is still ongoing and active. Investigators will be on campus throughout the coming days to conduct follow-up of interviews of witnesses, as well as interviews of neighbors, as well as conduct any and all leads to apprehend and find the individuals who were responsible for this particular incident. We are asking the public, we're asking students or anyone that possibly will have any information related to this incident to please use our tip line through the Bowie State University Police Department at 301-860-4688. Again, 301-860-4688. We understand that some students also may have some social media video that is important. Please contact the tip line and provide that information to the Bowie State Police Department, who are working jointly with my criminal investigators. इस साल अगस्त तक अमरीका मैक्सीको सरहद ते कुल 20,273 चीनी प्रवासियों ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਸਟਾਰ ਕਾਉਂਟੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2,45,000 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। हर साल की तरह इस साल भी कैनेडा विच थैंक्सगिविंग डे मनाया गया। इस मौके अलग अलग कम्यूनिटीज़ के लोगों वालों गरीब लोगों की मदद की जाती है। इस तहत डेली ब्रेड फूड बैंक भी गरीबों की मदद ਲਈ फूड ड्राइवर का आयोजन कर रहा सी। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड और टोरंटो के मेयर ओलिविया चाउ वालों कैनेडियंस ਨੂੰ इस दिन ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। This is the most critical food sort that we have ever had in the history of the Daily Bread Food Bank. We have never seen client volumes the way we have as we are today. 65,000 people is what we used to serve. That number now is 275,000. Last month, another record. Every single month, 12,000 new individuals are signing up to a food bank for the very first time, and we need to have this food sort as a public awareness to get the food out, but also change the systems causing people to come to food banks. It's very tough right now. Times are tough. Cost escalation is going up. And you mentioned about affordable and attainable homes. That's one thing I know all three of us agree on. We've sat down with the mayor a couple of times, and that's what we share. We have to build more attainable and affordable homes until people can have a roof over their heads. And all together, throughout the province, we're going to build 1.5 million homes, and
vast majority of them are going to be attainable, they're going to be affordable, that people can move in and call it home. It's really just a good feeling that you get out of it, knowing that you did something good during Thanksgiving, and knowing what you're thankful for is also something really good about this. What are you thankful for? I'm thankful for my friends, my family, my health, and just everything really, everything going on. You know, it's the little things that count, and with such a growing problem, like even the few politicians that spoke earlier mentioned it's a growing problem year over year, and I think kind of being a part of the solution is something that, you know, is good and something that I hope to be a part of. And I think it's also, at the end of the day, also on our government to kind of reduce the need for these food banks and introduce new programs that kind of help support that process. But at the end of the day, you can do what you can, and I'm happy to do what I can. It was through our parents, actually. They were interested in doing this, and then they brought us along for our first time. And I remember our first time was definitely kind of getting to know and getting familiar with things was a little different, but now having done it for a few years, nothing really new, so it's good. It's good to kind of know what you're doing and where things kind of are, yeah, at the end of the day. Better support for people that are disabled and cannot work, and building a lot more affordable housing and higher wages for people that are really working. ओंटारियो सरकार स्टूडेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੀਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੀਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। To make sure that young people in this country have ability to have healthy, nutritious food. And I think we can agree as Canadians that is not a luxury, but it is a necessity for a young person in Ontario schools. So I'm very grateful to you, Michael, for all you do and for the great sense of care you bring to this ministry. So thank you for your leadership. It is, you know, a priority of our government, and I'm so grateful to be joined by the Ontario Public School Board Association and many others who are with us who've been long-standing advocates for government, community, private enterprise to come together to support these kids most in need. And in a prosperous country like Canada, students should not be coming to school hungry. Proper nutrition is foundational for children to be more prepared to learn and to participate in classrooms and to thrive in extracurricular activities. And I wish to thank our community organizations and the Minister of Children and Community and Social Services for this up to $10 million investment, a 15% increase to ensure that over 1 million children have access to nutritious food. But we know we must do more. We know how critical nutrition programs are for a growing child and how nutritious meals can make a significant difference in setting students up for their long-term success. And it's why our government just a year ago mandated experiential food literacy education and healthy eating for every grade from grade 1 to grade 12 to ensure students make smart and healthy decisions, to empower them to be more personally responsible, while we're also enhancing learning on the perils of vaping, of drugs and unhealthy foods. So today our government is stepping up again and delivering on our commitments to continue to raise the bar in student learning, allow them to focus in the classroom on reading and writing and math and STEM education and the skills they will need to succeed in the jobs of the future. So thank you to the trustees for your advocacy and leadership, as well as to the many community organizations and for the incredible volunteers, some who are with us today, for leading the way and helping us raise over $5 million to ensure all students can get a good start to their day with a healthy, nutritious meal. And with that, I'd like to welcome Elisa Smith, the Program Supervisor of Community Health and Wellness for the Six Nations Health Services. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਜ਼ਾਇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।